Hello friends, welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the IPE PYQ series and very important questions of chapter 10, that is molecular basis of inheritance of unit 4 molecular biology. So in second year botany lo manam chuskunte what is DNA and how the search for the genetic material is taking place, RNA world, and replication, transcription, genetic code translation, and also regulation of the gene expression. So coming to the blueprint, మనకి ఇందులోకి నుంచి టూ మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది అనమాట. So Sreenath Academyలో apart from the board examinations, we can see that they are also covering the entrance examinations like Polyset and we can see NEET and BITSET entirely free of content, and we can so please subscribe to the channel and also like and share with your friends. So coming to the short answers, మనకు 6 ఉన్నాయి దీంట్లో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ in the Griffith experiment, how it is taking place and how it generally involves in identification of the DNA as a genetic material. And transformation ante endante it is transfer of genetic information from one cell to the other cell, and it is generally involved the direct take up or direct uptake, and once the genetic material has been directly uptaken, it can be incorporated into the genetic material of the cell from the surroundings anamata. So this is generally done in 1928 by means of person called as Frederick Griffith, and we can see he has conducted a series of experiments by using an organism called as Streptococcus pneumoniae, which is a causative agent for causing the condition or the disease condition called pneumonia అనమాట. సో జనరల్గా మనకి ఏంటంటే దీంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ అనేది స్మూత్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ ఎ పాథోజెనిక్ వన్, whereas R is the rough strain which is non-pathogenic one అనమాట. So this is the condition, and here we can see that మనకు ఎస్ టైప్ స్ట్రెయిన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మ్ ద స్మూత్ కాలనీస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ క్యాప్సూల్ సరౌండింగ్ ద ఎంటైర్ సెల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద virulent form of the bacteria, whereas R type is nothing but called as it's without capsule, which is a rough strain, and without the it's a non-virulent form అనమాట. సో ఎస్ టైప్ ఏదైతుందో దాన్ని virulent form అంటాము, R type ని మనము నాన్ virulent form అంటాము. సో ఎస్ టైప్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం మైస్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ బి సఫరింగ్ విత్ ద నిమోనియా, దట్ ఈస్ ద డిజీజ్ కండిషన్, అండ్ ఇట్ విల్ డై అనమాట. సో చనిపోతుంది. అదే ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఎప్పుడైతే మనకు మైస్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ డిజీజ్ కండిషన్ డస్ నాట్ అపియర్ అండ్ ద మైస్ విల్ బి సర్వైవింగ్ అనమాట. సో ఆ తర్వాత ఏం చేసిరంటే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని హీట్ కిల్డ్ అంటే హీట్ ద్వారా చనిపోయిన సెల్స్ని దే హ్యావ్ బీన్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ద ఆర్గానిజం, అండ్ డిసీజ్ డిడ్ నాట్ అపియర్ ద మైస్ ఇస్ లైవ్ అనమాట. సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని చనిపోయిన సెల్స్ని అలైవ్ ఉన్న ఆర్ టైప్ సెల్స్తో మిక్స్ చేసి దే ఆర్ ఇంజెక్టింగ్ ఇన్ టు ద మైస్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ద మైస్ ఈస్ డైయింగ్ ఆఫ్ because of the pneumonia, and the mice is dying because of pneumonia, and we can see the body fluids nunchi we can able to isolate the S type cells anamata. So and dan ardham endante heat killed S cells యొక్క మన complete material ni they have mixed with the live R strain anamata. So they have mixed entirely into one content, and they have been given to the mice, and ultimately they can able to again isolate the S-type cells from the body of the dead mice that is generally isolated, and we can see this generally దీనివల్ల వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఏదైతుందో అది కాస్త ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఎస్ స్ట్రెయిన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దే హ్యావ్ కమ్ టు అ కంక్లూజన్ దట్ వెన్ దే ఆర్ మిక్సింగ్ ద బోత్, దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ ద ఆర్ స్ట్రెయిన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద హీట్ కిల్డ్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ బ్యాక్టీరియా, దే ఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ అనమాట. సో హియర్ దే కేమ్ అక్రాస్ అబౌట్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రిన్సిపల్, వేర్ ద DNA material has been transformed from one
material from one cell to the other cell anamata. So coming to second type, how many types of RNAs are generally present or existing in the cell? Write the 9 names and the functions. So మనకు ఒకవేళ మనము యూకారియోటిక్ సెల్ ని చూసుకుంటే యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో అంటే మనలాంటి హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో వీ క్యాన్ సీ 3 different types of RNAs. One is the RNA polymerase 1, second one is RNA polymerase 2, third one వచ్చేసి RNA polymerase 3. So one is the one which is generally involved in transcribing the rRNAs, which is nothing but 28S, 18S and 5.8S, and RNA polymerase 2 ఏదైతే ఉందో that is generally involved in transcribing the mRNA molecule that is generally involved in coding the protein of the cell that is initially formed as a immature RNA called as heterogeneous nuclear RNA, and RNA polymerase 3 ఏదైతే ఉందో that is involved in the transcription, that is generally involved in the transcription process of tRNA, 5S RNA and also snRNAs. So these are the different kind of RNAs which are generally observed, that is 5S tRNA and snRNAs are the one which are generally synthesized by the RNase polymerase 3 అన్నమాట. So third question వచ్చేసి డ్రా ద స్టిమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లాకోపెరాన్. సో ఈ లాకోపెరాన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు స్టిమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనకు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వెనక సైడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ జెడ్ వై ఏ ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. సో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ముందు ఏముంటుంది మనకు పి అంటే ప్రమోటర్ అనమాట. సో ఎప్పుడైనా జీన్ సెగ్మెంట్ విల్ జనరల్లీ start with a promoter and there is an operator sequence. So అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎట్లా అంటే మనకు ప్రమోటర్, ఆపరేటర్, Z that is structural genes, all will be operated. Okay, this is the generally operation and we can see the అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దీనికి ముందు మళ్ళొక ప్రమోటర్ వస్తుంది అండ్ ఈ ప్రమోటర్ తర్వాత ఒక జీన్ వస్తుంది, దాన్ని ఇనిబిటరీ జీన్ అంటాం. సో ఈ జీన్ ఏదైతుందో ఈ జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయినప్పుడు మాకు ఇనిబిటరీ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ సింథసైజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లాక్టోస్ లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఇనిబిటరీ మాలిక్యూల్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ బైండ్ విత్ ద ఆపరేటర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద లాకోపెరాన్. సో లాకోపెరాన్ ఏదైతుందో ఆ లాకోపెరాన్కి సంబంధించిన ఆపరేటర్ సీక్వెన్స్ ఏదైతుందో దానికి ఇనిబిటరీ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుందో ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్ ద్వారా ఆ ఇనిబిటరీ మాలిక్యూల్ కాస్త వచ్చే ఆ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో దట్ విల్ కమ్ అండ్ బైండ్ విత్ ద ఆపరేటర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద లాకోపెరాన్. అంటే లాకోపెరాన్ కి సపరేట్ గా ఆపరేటరీ అండ్ ప్రమోటరీ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అండ్ దీనికి ముందు మనకి ఇనిబిటరీకి సంబంధించిన సింథసైజ్ చేసే జీన్ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో ఇనిబిటరీ మాలిక్యూల్ దానికి సంబంధించిన ప్రమోటర్ కూడా ఉంటుంది. సో ప్రమోటర్, ఇనిబిటరీ, జీన్ సెగ్మెంట్, దాని తర్వాత ప్రమోటరీ సీక్వెన్స్, ఆపరేటర్ సీక్వెన్స్, ZYA ఆర్ ద వీ క్యాన్ సీ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ బీటా గ్యాలక్సిడేస్, పర్మియేస్ అండ్ ట్రాన్స్ అసిటిలేస్, దీస్ ఆర్ ద 3 enzymes which are called as structural genes which will be synthesized when the lactose is present within the culture media and when the inhibitory molecule is removed away from the lacoperon, and we can see the perfect operation of the promoter and operator sequence of the lacoperon అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ డౌన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో డిఎన్ఏని మనం ఏమంటామంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటాము. సో ఆర్ఎన్ఏని రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటాము. సో ఇంకోటి వచ్చేసి డిఎన్ఏ ఇస్ ఎ డబుల్ స్టాండర్డ్ హెలిక్స్, RNA is a single standard helix, and DNA is stable under the alkali condition, and whereas the RNA is unstable under the unfavorable conditions, that is the alkali conditions, it will be degraded. And DNA lo manam mukyanga cheppukovalante sugar deoxyribose untadi, ante no oxygen anamata. ఓకే, అదే ఆర్ఎన్ఏలో ఏంటంటే మనకు వన్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్గా మన సెకండ్ కార్బన్ ఆఫ్ ద షుగర్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఏముంటుందంటే మనకు OH గ్రూప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్కి వచ్చేసి మనకు H గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట.
అందుకే డిఆక్సీ అంటే వితౌట్ ఆక్సిజన్, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ద సెకండ్ prime of the sugar molecule. And coming to the DNA is generally made up of more than 4 million nucleotides, whereas RNA is mostly short form. So roughగా దీని total length వచ్చేసి somewhere around 2000 nucleotides. DNA can undergo self replication, whereas RNA does not undergo any self replication. DNA is a genetic material, whereas RNA is mostly confined to be a non-genetic material, but under certain circumstances, like certain animal viruses and certain plant viruses లో మాత్రం RNA is playing as a genetic role అనమాట, genetic molecule. And DNA does not participate directly in any kind of protein synthesis లో ఎలాంటి ప్రాసెస్లో DNA డైరెక్ట్ పార్టిసిపేట్ చేయదు. అదే RNA ఏదైతుందో RNAలో ఖచ్చితంగా మనకు డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, అండ్ దిస్ విల్ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద DNA ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ RNA is a one type, whereas అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే డిఎన్ఏ ఏదైతుందో డిఎన్ఏను మనకు డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కానీ ఒకటే రకంగా ఉంటుంది. కానీ ఆర్ఎన్ఏ వచ్చేసి మనకు రకరకాల ఆర్ఎన్ఏస్ ఉంటాయి, ఎంఆర్ఎన్ఏ, టిఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ, మనకు ఎస్ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఎస్ఎన్ఓ ఆర్ఎన్ఏస్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏస్ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు హియర్ ద బేస్ పేరింగ్ is generally between A and T and G and C. Here we can see the base pairing is between the AU and the GC అనమాట. సో రైట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్. సో జెనెటిక్ కోడ్ అనేది ఏదైతుందో మనకు దీన్ని మనం మామూలుగా మనకు జనరల్గా మనకు హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియోటైడ్స్ అండ్ ద అమినో యాసిడ్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ అని మనకు సైంటిస్టులు సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు దే కేమ్ అక్రాస్ ద జెనెటిక్ కోడ్. ఎందుకు అంటే మనకు అమినో యాసిడ్స్ వచ్చేసి 20 ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్సో ఆ 20 మళ్ళీ ప్రోటీన్స్లో రిపీట్ అవుతుంటాయి. కానీ మనకు జెనెటిక్ కోడ్లో ఉన్న అంటే జెనెటిక్ కోడ్ మనకు డిస్కవర్ చేయకముందు మనకున్న 4 న్యూక్లియోటైడ్స్తోని ఈ 20 రకాల అమినో యాసిడ్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ని ఏ విధంగా కోరిలేట్ చేయాలో జనాలకు అర్థం కాలేదన్నమాట. సో ద సైంటిస్ట్ హ్యాస్ కేమ్ అక్రాస్ అండ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్ వేర్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ 4 nucleotide they can create n number of combinations which can generally create a code for different 20 different kind of amino acid within the protein అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు జెనెటిక్ కోడ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ గివెన్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఆర్ కోడింగ్ ఫర్ 20 amino acids, and genetic code is the one which is generally consisting of 64 triplets of nucleotides, where we can see ఈ జెనెటిక్ కోడ్లో భాగంగా ఏంటంటే మనకు 64 కోడాన్స్ ఏవైతే జనరేట్ అయినాయో అది బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ అమాంగ్ ద 4 different types of nucleotides of the DNA molecule. And ఈ particular 64 codons ఏవైతున్నాయో each codon is called as a triplet because one codon is made up of 3 nucleotides, and we can see one codon is generally consisting of 3 nucleotides అన్నమాట. సో ఆ 64 codons లో చూసుకుంటే మనకు only 61 are the one which are generally code for the amino acids, but the rest of the 3 codons or doesn't code for any kind of amino acid. They are called as stop codon, and we can see one codon is generally if one codon is generally coding for one kind of amino acid, hence it is called as unubiquitous or the specific kind of specificity genetic code. And coming to the amino acids, so generally మనకు amino acids ఏవైతున్నాయో the amino acids are generally coded by more than one codon, or we can see the code is generally called as degenerative. అంటే ఏంటంటే if one amino acid, some amino acids are generally coded by more than one codons, then they are called as degenerative type of codon. These are the certain characters అన్నమాట. అదే కాకుండా మనం codon ని ఎప్పుడైనా we will be writing in a continuous fashion. We should not use any punctuation marks, and codon is universal because from the viruses to the advanced organisms like humans, there is no change in the code which to code for coding by a code to a particular amino acid anamata. So for example, from the human to bacteria, U is the one which is generally coding for an amino acid called as phenylalanine.
సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ బ్రీఫ్లీ ఆన్ ద న్యూక్లియోజోమ్స్ అనమాట. సో న్యూక్లియోజోమ్ అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు జనరల్గా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో డిఎన్ఏ అది మనకు నార్మల్గా అన్కంప్రెస్డ్ ఫ్యాషన్లో ఉండదు మనకు మన న్యాచురల్గా సెల్లో. సో ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్గో సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ సో దట్ ఇట్ క్యాన్ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి వెల్ స్టోర్డ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ సో దట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ద కండిషన్స్. సో దీంట్లో భాగంగా న్యూక్లియోజోమ్ ఏదైతుందో ఆ న్యూక్లియోజోమ్లో భాగంగా మనకు డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో రఫ్లీ 150 బేస్ పేర్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఏదైతుందో ఆ 150 బేస్ పేర్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇట్ విల్ బి రొటేటింగ్ అక్రాస్ ద 8 ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట. సో ఈ 8 ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దీన్ని మనం లిస్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 8 histone protein molecules which are nothing but together called as histone octamers, which are generally rotated by a segment of DNA which is generally making 150 base pairs అనమాట. సో ఈ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ wrapped around the positively charged histone proteins and we can see that they are generally involved in creating the structure of the nucleosome. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే న్యూక్లియోజోమ్ ఏదైతుందో ఆ న్యూక్లియోజోమ్ కాస్త దాంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు వీ క్యాన్ సీ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ హ్యాస్ బీన్ ఫోల్డింగ్ ఆర్ జనరలీ ఫోల్డెడ్ అక్రాస్ ద ఆక్టోమర్ ప్రోటీన్ అండ్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద వీ క్యాన్ సీ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియోజోమ్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద డిఎన్ఏ ఏదైతుందో డిఎన్ఏ is generally acidic molecule which is interacting with the basic histone proteins which is called as which is generally together this combination is called as chromatin. And we can see the nucleosome ఏదైతుందో nucleosome is the one which is continuously it is showing the repeated unit of structures within the nucleus called as chromatin. So chromatin అనేది ఏంటంటే మనకు ఒక అడ్వాన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్. సో ఇనీషియల్గా మనకి ఏంటంటే డిఎన్ఏ along with the octamer protein it leads to formation of structure called as nucleosome. These nucleosomes when they are arranged one after the other, that segment that is nothing but the DNA molecule along with the protein is nothing but called as chromatin material anamata. So chromatin is in higher form whereas nucleosome is the lower form where we can see the DNA and the protein interactions. If there is a clear placing of this DNA and the protein in equal distance, then it is called as chromatin molecule. So coming to very short questions, and we can see that how to distinguish between the heterochromatin and euchromatin. So which of the one is the actively participating in the transcription? So heterochromatin euchromatin majal difference chuskunte heterochromatin is a chromatin part which is generally stained very dark and it is densely packed called as heterochromatin, whereas the chromatin which is loosely packed and which stains very lightly is called as euchromatin. And here we can see the transcriptionally inactive form is called as heterochromatin, whereas transcriptionally very active form is nothing but called as euchromatin anamata. So second one, who proved the DNA is a genetic material and what is the organism which worked on? So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు హెర్షీ and he is the person who has proved that the DNA is a genetic material and he is the person who is generally working on the bacteriophage. He is the person who is deciding or is generally working on the bacteriophage and the DNA and explain that the DNA is a genetic material. So what is the function of DNA polymerase? So DNA polymerase అనేది ఏదైతుందో that is generally it is involved in categorizing or polymerization of different types of nucleotides అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంది మనకు DNA polymerase ఏదైతుందో it is involved in the polymerization process. What kind of polymerization it is causing? It is causing large number of nucleotides to join together to form a genetic material or the length of the DNA molecule. So it is generally involved in catalyzing the reaction which is a very high degree of accuracy. So what are the components of the nucleotides? సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి న్యూక్లియోటైడ్ అంటే ఏంది, దాని యొక్క ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏందో చూద్దాం. సో న్యూక్లియోటైడ్స్లో మనకు 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నైట్రోజన్ బేస్, ఇంకోటి వచ్చేసి పెంటోస్ షుగర్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్. సో దీంట్లో మనకు నైట్రోజన్ బేస్, మనకు షుగర్ అండ్ ఆల్సో ఫాస్ఫేట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద నైట్రోజన్ బేస్, దిస్ ఈస్ ద పెంటోస్ షుగర్, దిస్ ఈస్ ద ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్. టుగెదర్ దే ఆర్ కాల్డ్ as న్యూక్లియోటైడ్.
So give example of the sequence of the coding of the DNA in the transcription unit which write about this one, and write the sequence of this particular complementary strand and the mRNA molecule. So ante manaku oka coding strand of the DNA molecule ichirru, so దీని యొక్క కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్ రాయడము అండ్ దాని యొక్క mRNA గురించి రాయడం అనేది మనం ఎట్లా అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు. సో దీనికి కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ ఆల్వేస్ బేస్ పేర్ విత్ టీ అండ్ జీ ఆల్వేస్ బేస్ పేర్ విత్ ద సి అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఎక్కడ ఏ ఉన్నా కూడా అక్కడ టీ పెట్టుకోవడం, ఎక్కడ ఏ ఉంటే అక్కడ టీ, అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఎక్కడ జీ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ స్టాండ్లో మనకు సి పెట్టుకోవడము, సి ఉంటే జీ పెట్టుకోవడం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్. అండ్ కమింగ్ టు mRNAలో ట్రిక్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఏ ఉన్న దగ్గర యూ టీ పెట్టకుండా యూ ఉండాలన్నమాట. సో mRNAలో ఏంటంటే మనకు ఆల్వేస్ దే షుడ్ బి యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ mRNA టు ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ స్టాండ్ ఆఫ్ ద DNA. సో ఇక్కడ మనం ఏ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యూ చూసుకోవడం, ఇక్కడ ఏ ఉంటే యూ చూసుకోవడం, అట్ ద సేమ్ టైం ఇదంతా కామనే ఉంటుంది. అక్కడ టీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏనే ఉంటుంది. సో ఇదంతా కామన్ వస్తుంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే అక్కడ ఏ వస్తుందో ఇక్కడ యూ వస్తుంది అనమాట. సో నేమ్ 3 viruses which have RNA as a genetic material. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్, పోలియో వైరస్, HIV virus or the different viruses which are generally uses the RNA as a genetic material. So what are the components of transcription unit? సో కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ ఏదైతుందో మనం ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు జనరల్గా మనకు ఒక జీన్ ఏదైతే మనకు ఒక కోడింగ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ జీను డిఎన్ఏలో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనకు అది ఎస్పెషల్గా లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్లో మనకు ప్రమోటర్ ఉంటుంది. ప్రమోటర్ తర్వాత స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉంటాయి. So the genes which are generally either involved in the metabolism or catabolism or any kind of function, followed by a terminator sequence అనమాట. సో ఈ టర్మినేటర్ సీక్వెన్స్ నుంచి వచ్చే సీక్వెన్స్ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో దాని ద్వారా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. సో ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకు ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్, ద స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అండ్ ద టర్మినేటర్. So 8th question వచ్చేసి what is the difference between the exons and introns? So exons are the sequences or the coding sequences which are generally appeared within the mature or the mature RNA, that is the process RNA, whereas introns are the one which are generally present as a non-coding sequences which does not appear in case of mature or mRNA. So ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే axons అంటే ఏంటంటే they are the one which are generally appear in the mature mRNA or the mature RNA segment, and they actually code for a protein segment anamata, or the protein sequence, that is the amino acid sequence of the protein. Whereas introns ఏంటంటే they are non-coding sequences present in the DNA and they also present in the heterogeneous RNA molecule, but they will be removed as a process of processing during the maturation process, and they do not appear. So they do not appear in the mature RNA or the processed RNA molecule, but these will generally show the presence anamata. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్యాపింగ్ అండ్ టైలింగ్? సో జనరల్గా మనకు mRNA మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే మనకు క్యాపింగ్ అండ్ టైలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు DNA మాలిక్యూల్ ఉందో ఆ DNA మాలిక్యూల్ నుంచి మనకి mRNA ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ mRNA ఫామ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు మెచ్యురేషన్లో భాగంగా మనకు మధ్యలో ఉన్న ఇంట్రాన్స్ అనేది వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే 5' ఎండ్లో మనకు క్యాప్ ఫామ్ అవుతుంది, 3' ఎండ్లో మనకు టైల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ 5' ఎండ్లో క్యాప్ ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం capping అంటాము. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడిషన్ ఆఫ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ అన్యూజువల్ న్యూక్లియోటైడ్స్ టు ద 5' end of the mRNA molecule is called as capping, and here we can see it is generally done to the heterogeneous RNA molecule, whereas tailing ఏదైతుందో the tailing is the one that is the addition of the adenine residue nearly up to 300 units or generally added to one mRNA molecule at the 3' end of the mRNA is called as tailing process. సో ఇవి ఏంటంటే జనరల్గా క్యాపింగ్ అనేది ఒక co-transcription process, co-transcriptional modification. టైలింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా మన మాలిక్యూల్ ఒకసారి ఫామ్ అయినాక డిటాచ్ అయినాక ఫామ్ అయ్యేది టైలింగ్ అనమాట. సో దాన్ని పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ప్రాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు.
So coming to 10th question, what is meant by the point mutation, and give an example. So point mutation అంటే single nucleotide change within the sequence of DNA is called as point mutation. So point mutation is nothing but one single DNA or one single base pair of the DNA segment which is undergoing changes is called as point mutation, which is nothing but called as example వచ్చేసి మనకు sickle cell anemia. So 12th question వచ్చేసి what is meant by charging of TNA molecule. So TNA molecule charging అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా TNA molecules are the ones which are generally involved in the transfer, అంటే దాని పేర్లోనే ఉంది. సో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్. సో దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ టు ద సైట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, దట్ ఈస్ టు ద సైట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ అనమాట. సో ఈ ట్రాన్స్ఫరింగ్ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా ఫస్ట్ ఆ టీఆర్ఎన్ మాలిక్యూల్ అన్చార్జ్ స్టేట్లో ఉంటుందంటే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ అమినో యాసిడ్ అటాచ్ టు ద టు ఇట్స్ ఎండ్ అనమాట. సో ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, టీఆర్ఎన్ఏ కాస్త ఇట్ విల్ అండర్గో యాక్టివేషన్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ బికాస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ activation of the tRNA molecule we can see that that is generally taking place or happening within the presence of ATP molecule, and we can see that ఈ ATP molecule presence లో మనకి activation of the tRNA and the amino acids will be taking place. Activation అంటే nothing but energy of the ATP is utilized to make the amino acid to sit onto the tRNA molecule, that is the charging of the tRNA molecule, మనం activation of amino acid అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా జరిగినాక ఏమవుతుందంటే దాని పర్టికులర్ టీఆర్ఎన్ఏ, సో ఆ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అలాంగ్ విత్ ద అమినో యాసిడ్ ఈ మొత్తం సెటప్ని మనం చార్జ్డ్ అమినో యాసిడ్ అంటాం. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఛార్జింగ్ అంటాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ద అమినో యాసిడ్. So what is the function of codon AUG? So AUG అనేది ఇట్స్ జనరల్గా మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే దాన్ని మనం ఇనిషియేషన్ కోడాన్ ఆఫ్ mRNA అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ in the coding for the amino acid, that is the methionine. So coming to the define the stop codon, where we can see what are generally involved in this particular codon. So stop codon అనేది it's very much important because ఈ codons వల్లనే అంటే ఇవి కూడా మనకు codons లో భాగంగానే మధ్యలో codons లాగా సింథసైజ్ అవుతాయి. సో మనకు డిఎన్ఏలో ఉంటుంది, ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది. సో ఈ ఆర్ఎన్ఏలో ఈ స్టాప్ కోడాన్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే దే గివ్ ద సిగ్నల్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ టు బి టర్మినేటెడ్, అండ్ దే ఆర్ జనరలీ 3 in number, that is UAA and UAG and UGA. So there are 3 stop codons are generally formed, and ఈ వీటి యొక్క ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడైనా ఖచ్చితంగా మనకు ఏదైనా ఎప్పుడు చూసుకున్నా దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జీన్స్, అండ్ they won't be available in between the genes, because the presence of these codons, that is the stop codons in between the genes, leads to the signal of termination of the process anamata. So they do not code for any amino acid, but they are involved in termination of the protein synthesis which is generally taking place. So write any 2 differences between the DNA and RNA. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు డిఎన్ఏ అనేది మనకు జనరల్గా దీని ఫుల్ ఫామ్ చూసుకుంటే డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ అనమాట, దట్ ఈస్ డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ or nucleotide, and it can replicate by itself, whereas RNA is called as ribonucleic acid, which is generally consisting of ribose sugar. ఇక్కడ వచ్చేసి deoxy sugar ఉంటుంది. So this generally does not undergo replication by itself until unless if it is a plant or animal virus. So it does not undergo any kind of replication. That is generally the difference. So 5th question వచ్చేసి in a typical DNA molecule the proportion of thymine is 30% of the nitrogen base. Can you find out the percentage of other bases? సో దీని అర్థం ఏంటంటే థైమిన్ 30 ఉందంటే ఆపోజిట్గా మనకు జనరల్గా ఇట్ ఈస్ జనరలీ కోడ్స్ విత్ హ్యావ్ ద బేస్ పేర్ విత్ ద ఏ. సో ఇక్కడ 30 ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా 30 ఉంటుంది అనమాట. సో రెస్ట్ వచ్చేసి సి మనకు 60 వెళ్ళిపోయింది, కాస్త ఇది 20 ఇది 20 అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద గ్వానైన్ అండ్ సైటోసిన్. So 16th question వచ్చేసి what is the proportion of the nucleotides in a given nucleotide, that is if the adenine is 18%, guanine వచ్చేసి 30%, cytosine వచ్చేసి 42%, uracil వచ్చేసి 10%. సో ఇక్కడ మనకి నేమ్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అండ్ మెన్షన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టాండ్స్. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఏ ఆల్వేస్ బేస్ పేర్ విత్ ద
U అనమాట, అండ్ G ఆల్వేస్ బేస్ పేర్ విత్ ద C. సో ఇక్కడ మనకు అడినైన్ యొక్క రేషియో ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద ఆపోజిట్, ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు యురాసిల్. అట్ ద సేమ్ టైం మన గ్వానైన్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద సైటోసిన్. సో ఇక్కడ ఏంది మనకు ఈ రకమైన ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది, RNA మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో ఆ RNA మాలిక్యూల్ కాస్త మనకు అది ఖచ్చితంగా యురాసిల్ ఉంటే దాన్ని RNA అంటాము. అండ్ దాంట్లో మనకు ఖచ్చితంగా మన కాంపోజిషన్స్ ఏవైతున్నాయో ఇర్రెగ్యులర్ కాంపోజిషన్స్ ఉన్నాయి కనుక వాటిని మనము జనరల్గా మనకు దాన్ని సింగిల్ స్టాండర్డ్ RNA మాలిక్యూల్ అని అంటాం అనమాట. సో 18th క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టెంప్లెట్ అండ్ ద కోడింగ్ స్టాండ్ ఆఫ్ ద DNA మాలిక్యూల్. సో టెంప్లెట్ అంటే జనరల్గా మనకు 2 స్టాండ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనకు జనరల్గా డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA మాలిక్యూల్ ఉంటుంది కనుక. సో దీంట్లో ఏ స్టాండ్ అయితే మనకు జనరల్గా మనకు డివైడ్ అయినాక ఏ స్టాండ్ నుంచి అయితే మనకు RNA సింథసైజ్ అవుతుందో దాన్ని టెంప్లెట్ అండ్ కోడింగ్ స్టాండ్ అంటాము. అండ్ వేరాస్ ఇంకో దాన్ని వచ్చేసి నాన్ కోడింగ్ స్టాండ్ అంటాం. సో జనరల్గా మనకు నాన్ కోడింగ్కి కోడింగ్ అనేది ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు. సో కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్ ఏదైతుందో ఆ కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్ని మనం టెంప్లెట్ స్టాండ్ అంటాము, వేరాస్ ఇంకో స్టాండ్ని మనము నాన్ కోడింగ్ స్టాండ్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. So next video we are going with the biotechnology principle, that is the unit 5 biotechnology 11th chapter, and the link will be given in the description below. And here we are going with the full chapter and also intermediate PYQ series. ఇదే కాకుండా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ కూడా 100% ఫ్రీ కంటెంట్. And thank you for watching the video. Don't forget to subscribe to our channel, like and share, and also write down the comments within the comment box.